Blog Talk Radio. That's causing money. Airplanes are flying in the sky, riding the highway, laughing as they cruise right on by, and they won't see me for a while. No, they won't. Big trains are rolling, big ships are headed for the sea. Young girls are crying, Mama keeps on coming back to me, but she won't see me for a while. No, she won't see me for a while. The days are rough and lonely when you're doing hands alone. And women, they just want you when you're short to home. And they won't see me for a while. No, they won't see me for a while. Добро пожаловать на радио-шоу английской Натальи. Это только что прозвучала песня, которую написал Вамбли Глешка Токахи. Называется она Won't See Me For A While. Вамбли у нас сейчас в эфире, на линии. Как дела, Вамбли? Я в порядке, всем привет. Твой голос звучит как-то не слишком громко. Тебе нужно громкость включить. Ну, в общем, у меня все хорошо. А как сейчас? Получше? Звук лучше? Да, лучше. Ваште по-локотски хорошо. Это радиошоу, как всегда, посвящено индейцам, и было бы хорошо, если бы вы рассказали что-нибудь об индейцах. Как, например, сейчас я хотела спросить вас об индейских пророчествах. Сейчас это очень модная тема обсуждения в интернете, все говорят об индейских пророчествах. Как, например, есть целое видео о пророчествах племени Кроу и в интернете, и они так интенсивно рекламируют его. Так что вы думаете обо всем этом? Большинство настоящих пророчеств это и не пророчество вовсе, а просто, когда вы говорите слово пророчество, это не индейское слово. Пророчество это некое предсказание того, что случится в будущем. Тут вам, не удалось договорить, потому что появился очень особый звонок, позвонил Джозеф Раннинг Фокс. Привет, Джозеф, это вы? Let me introduce you to my audience, Russian audience, real quick in Russian. У нас особый гость, как раз только что появился на линии, это Джозеф Раннинг Фокс. Это известный актер, знаменитость, который снимался во многих фильмах с участием настоящих индейцев, коренных американцев. В частности, в фильме «Женщина Лакота» он играл жреца Леонардо Кроу Дога. So, how are you doing, Joseph? Been doing good. Thank you. Thank you for coming. It's really honored to have you here. Since we have a celebrity here, movie actor. Поскольку у нас здесь
звезда Голливуда, знаменитость Джозеф Раннинг Фокс. Джозеф, не могли бы вы рассказать нам немного о себе, о своем актерском мастерстве, о своей жизни, о том вообще, как это играть в фильме? Years now, and it's only mainly been with the Native American stories. And I would imagine the reason behind that was just to keep my people on the surface of the planet, because for many years they've had us under the notion that we vanished. So this is one of the reasons why I keep doing these movies, is to allow the rest of the world, as Russia and America, especially America here, to understand that we're still here and that we still have our stories and we still want to tell them. We want to share what we have, but for a very long time, many people have shut us down. This is one of the reasons why the movies continue. I continue to do that. Okay. Thank you. Let me translate this part. I will have to translate partly. Okay. Джозеф сказал, что он работает актером 40 с лишним лет, и он снимался только в фильмах, в индейских историях, в историях об индейцах. И он делает это для того, чтобы напоминать внешнему миру о том, что индейцы все еще существуют, что у них все еще есть истории, которые рассказать, чтобы мир знал о нас, что мы не исчезли, мы не стерты с лица земли, мы все еще существуем, и мы хотим делиться нашими историями. И поэтому я продолжаю играть, продолжаю это дело и дальше. Okay, go ahead, you can continue. Well, there's a lot of stories to be told. What mainly these movies that are coming out right now are trying to address that, we still have our own power, that we are connected to the land, and the sky isn't that far away. And this is how we choose to live. We want to live like this, but there are many things coming at us. Government, federal, city, state, all continue to keep encroaching on our space, on our land, on our villages, on our tribal areas. So the more that we can come out and tell stories correctly, I mean, these stories got to be told correctly, the more the people will begin to understand. And as you can see, the U.S. right now is going through a lot of changes with this president of theirs. Hopefully it'll change for the better, where people will understand that material things aren't that all that important. Money isn't all that, we can't bend over each time for money. What we need to do is go back to our stories, go back to our sacred ways. Go back and understand why we stand on top of the earth and why the earth supports us, why the sky brings rain, snow, how come we can plant, what we can plant, eat properly, those kinds of things. Он говорит, и много есть историй, которые рассказать. И сейчас я работаю над новым фильмом, мы снимаем новый фильм, и на нас, на индейцев, многие нападают и атакуют нас, и информационная война ведется. И чем больше мы будем говорить из нашей истории и говорить их правильно, представлять себя правильно, тем будет лучше. И в США сейчас происходит много изменений, некоторые из них к лучшему, и нужно показать людям, чтобы они поняли, что мы не можем все время думать только о деньгах, мы должны думать о чем-то духовном. Мы должны понять Вселенную, почему с неба падает снег, почему идет дождь, почему разные явления происходят. Go ahead. There was a movie Uncle Wombly mentioned, Lakota Woman, in which I went in to portray a real live medicine man, and he was still alive. Oh, yeah. And at some point in his life, him and American Indian Movement members went into a certain area near Wounded Knee and held it as sort of like an occupation to help tell the world, get it out to the world that we were in distress. And it's like when I was asked to go do the movie, that was the primary reason for going to doing that, is to allow the people in the planet, the whole world, to take a look and see what happened in 1973.
this medicine man, Krow Dog, was came over there. He was present. He's still going right now. He's old. He's up on his tribal area, but he's still alive. And at some point, you might want to try and talk to him because he has all those stories correctly. I'm just a movie star, remember? So go ahead. No, I was just gonna say, Krow Dog, Krow Dog's mother and my father's mother are sisters. So I know Krow Dog. He's my uncle, and I was really proud, Joseph, that you portrayed him. You did a real good job in Lakota Woman to portray him in that movie. So I just wanted to mention, but go ahead, Natasha, translate, and then let him continue. И я хотела произнести фильм «Женщина Лакота», в котором я играл Леонардо Кроу Догу. Это жрец, духовный лидер. Я очень горжусь, что мне выпала возможность играть его в этом фильме. И единственная причина, по которой я согласился играть в этом фильме, потому что это был очень важный фильм. Очень важно было показать эту осаду Вунденсни и все, что там происходило. И Ванбли тоже вмешался, он сказал, что да, Кроу Дога это мой дядя. Мать Кроу Дога и мать моей матери были сестры. В общем, он является его родственником. И Кроу Дог еще жив, и он бы тоже мог много рассказать еще. Okay, go ahead. Now, as far as being an actor, when I was a little boy, I couldn't have ever imagined this happening. Matter of fact, I was sent away from my tribal area and my family when I was a very young age. And that purpose was to erase all the Indian in me, keep me away from my tribe so that I could go into the mainstream of the United States. But it looks like my ancestors had a different plan. And one day, a movie director came in from Hollywood looking for the last wild Indian in America and found me walking around. And he said, you come to Hollywood with me. And that was, for me, interpreting that my ancestors needed to tell their stories. It also told me that we, as when we're still in our bodies, have a big responsibility to still help our ancestors tell those stories. If they could live 200, 300 years old, they would have probably been able to tell us all of them and complete all of the stories that we needed to, but they take off so early these days that we, as their children, their nieces, their nephews, and their children, we continue to tell the stories. So the movies came in at a certain point in my life, tore me away from my college and all the other experiences I had before, and placed me in Hollywood. And when I got to Hollywood, all I started to do were Indian roles, Indian stories. Джозеф говорит, когда я был маленьким, во мне старались стереть все индейское. Все образование старалось стереть все воспоминания об индейцах. Но однажды в индейскую резервацию приехал продюсер, он искал последнего оставшегося дикого индейца, чтобы взять его сниматься в фильме, и он нашел меня. И у нас, когда мы снимаемся в этих фильмах, все еще есть ответственность рассказывать эти истории от наших предков. И я начал играть в этих фильмах, и эти фильмы забрали меня из колледжа и поместили меня в эту среду фильмы, производство фильмов и так далее. Go ahead. Some of the roles that have come up, I think a lot of actors go into these movies trying to earn a lot of money and be famous. On the other hand, for me, it was the other direction. It was basically getting the stories told correctly. And some of these stories I hadn't even heard myself. Some of these are from different tribes, like Jeronimo. He comes from the Apaches, and I come from the Pуэбло people. They're miles apart. However, when you start telling these stories, they all become similar. They all become
the same because it's just like we've all gone through this suffering together for the past 500 years. Некоторые роли, некоторые актеры хотят сниматься в фильмах ради денег, и это единственная причина для них. Но для меня единственная причина была правильность изложения наших историй. И когда я играл Джеронимо, он был апачей, и я индеец Пуэбло. Казалось бы, есть разница, но когда мы начали разбираться в этих историях, они оказались абсолютно одинаковыми. Нас притесняли одинаково, и поэтому эти истории похожи. I personally feel that it's my ancestors that bring me these roles. It's my ancestors, all our ancestors that come and say, here, tell these stories. For instance, recently, I got involved with a small film about transgender, about a Navajo boy coming home to visit his father on the reservation, and he comes home as a female. He comes home looking like his mom. And these kinds of things need to be addressed because they're being picked on, they're being beat up, and they're humans. They're going through their human experience. So my wife and I decided that we're going to go and do this movie, and we're going to help this community out. And this is what my life has been about, is to come in and help the Native community tell their stories correctly. Another movie that's coming out called Valley of the Gods, which partly was produced by Royal Road Entertainment, and I'm pretty sure some of the producers there, executives, are from Russia. Valley of the Gods dealing with a white man that's very sad because he's way too wealthy, and his love interest is falling apart. He has all the money in the world, but he can't hold his life together. So he goes way inside of himself to find out what's going on, and he finds an Indian inside of him. That Indian, I come out, and it's all basically a film which is going to come in and help us get along with just humans. It's not going to matter what color they are. This is about getting along and helping one another's feelings, sort of like having empathy for other nationalities. Maybe perhaps that'll help others to look over towards where we're at as Indians and have empathy for us, because recently they've been starting to take our land away again in the area of Utah. Что предки дали мне эту работу, быть актером. И я снимаюсь сейчас, работаю над 2 фильмами. Один из них трансгендер, о мальчике, который вернулся в резервацию и обнаружил, что он не тот, кем он является. И другой называется «Valley of Garage». Что интересно, продюсер из России. Этот фильм о белом человеке, богатом, но не имеющем любви, не имеющем счастья. Он стал искать в себе причину, почему он не имеет счастья, и вдруг он обнаруживает, что у него есть индейская кровь. И эти фильмы производят... об индейцах есть некоторая эмпатия, и мы должны распространять знания о нас правильно и бороться с несправедливостями, как, например, сейчас в Юте забирают землю у индейцев. В общем, нужно как-то реагировать на это и как-то что-то делать. Go ahead. Okay, let me jump in real quick. I wanted to, when Joseph gets done making a statement, I just wanted him to identify some of the movies that he's been in. I seen a couple movies that he was in besides Lakota Woman, and there was one about a bank robbery or something like that in the East, like Elliot Ness Days or stuff like that, and some different movies that you were in. Wanted them to hear that. And this is Wombly, of course. So go ahead, Joseph. Yeah, that was the Untouchables, and what the native actors are trying to do right now is just to try and get into these roles, especially where they can tell their own stories as Indian, but also get into the mainstream so that people can think, hey, well, these Indians are still alive. This is one of the reasons I'm going and doing the Untouchables. There was
a few of those guest star roles on television back in the 70s and the 80s that I'll bring up and I'll send over to the radio station. But one thing that they might be able to look out for is Jeronimo. And this is a Turner Network production. There were two Geronimos made, one where all the soldiers were involved, and the other one, which I did, involved Jeronimo at home. Okay, these kinds of stories are out there. What I can do is I can send a list out there of films as we get going here. Okay. You kind of break them I up. would like. I would like to ask you, what movie you consider your beloved movie, your favorite movie? What is your favorite role in your life? Wow. I've never been asked that question, but if I needed to, it would probably be that each one of these roles come out and bring me out more. I get to understand me more. Every single one. The Jeronimo had a great deal of effect on me, wherein which I recognized the difference between just being sympathetic intelligently, understanding somebody's sorrow, and then going on into the empathy of it. Jeronimo, I would say, probably stands out as one of the ones that are closest to me. As a matter of fact, I kind of consider that he still comes around. He comes around and visits in spirit. Maybe he was pleased with what happened there, but I do understand that it is out there in the public somewhere, and I can send it to you or somehow, okay? Translate real quick. Я спросила, какая из ролей самая любимая для Джозефа, какую он играл, какая самая удачная, самая любимая. Он сказал, что, в принципе, каждая роль дала мне что-то. Например, фильм «Джеронимо», роль Джеронима дал мне понять, ощутить горе этого народа, грусть и эмпатию, связанную с этим. Джеронимо, пожалуй, самый близкий ко мне персонаж, и я уверен, что его дух до сих пор приходит, и он все равно до сих пор рядом, он вокруг нас, он присутствует. И Джозеф пообещал дать нам список фильмов, в которых он играл, и все подробно рассказать. Okay, go ahead. Okay, I think I'm in closing, because I got to get running here. One last thing I'd like to say is that even though, I might be famous and I might be referred to as a movie star, I always have to come to people like Uncle Wombly, the Wombly that you're with right there, for counsel. Okay, I'm always open to counsel. I go to people like Uncle Wombly to straighten me out on certain things such as the past. There are a couple of other people that I go to for counsel. So just being in the limelight, being famous, I think just doesn't do it all the time. You have to constantly go to the Uncle Wombly and ask for directions. Okay, so I really appreciate that he was able to hook me up with you. That he continues to help me out in situations that come up. Also, that he would like me to do more of this kind of stuff. So if the opportunity comes up, again, let me know, okay? And I'll be more than happy to help out. Of course. Oh. Yeah, thank you. I really appreciate that. I'll translate real quick. So We're running out of time. Go ahead, translate. Ага. Вот Джозеф говорит, что да, я, конечно, знаменитость, я понимаю все это, но есть такие люди, как Вамбли, которые всегда рядом и всегда к ним можно обратиться, чтобы получить совет, наставничество. Вамбли является духовным наставником Даи, я уже говорила раньше. И просто быть знаменитостью этого мало, все равно нужно руководство таких духовных людей, и я очень счастлив, что у меня есть такой человек, с которым можно посоветоваться. И он познакомил меня с вами,
И я всегда рад участвовать в каких-то новых русских проектах. Просто дайте мне знать, если что-то затевается, что-то готовится, планируется, дайте мне знать. Я сказала, конечно. Конечно, мы остаемся на связи с Джозефом. Of course, we will stay in touch. And I know some people in the Far East, they do Skype call international, and they would like to see you for sure. Wambly knows too. Okay, Wambly can get a hold of me, and you can get a hold of me as well too if you want that done. All right, just let me know in advance, and I'll prepare myself. In the meantime, you give Wambly a big hug. It was my wife. It was my wife that introduced me to Wambly, so I'll give her a big hug on this hand. Okay, hooking that up. And Joseph, and you guys thank you. Yeah. Thank you, Joseph. Taya o Monica po. That means you have a safe journey wherever you are. Okay. Taya o Monica po. And you have a safe journey, and thank you for helping being here on Natasha's radio show, and her people are going to be really flabbergasted to hear you. Or to hear this download. Thank you. Wastelo, Wopila Tanka. Okay. Thank you. Bye-bye, guys. Take care. Yeah, goodbye. Dok Shake. Say it in Lakota. Thank you so much for coming. It's really an honor. Okay. Stay safe. Bye-bye. Переведу. Bye-bye. Джозеф сказал, моя жена познакомила меня с Вамбли, и я очень счастлив этому знакомству. Вамбли сказал по-лакотски фразу «Тая омани капо». Это значит «счастливого пути, будьте в безопасности», пожелание безопасного путешествия. В общем, наше радиошоу закончилось. Осталось только попрощаться, сыграть какую-нибудь музыку, посвященную индейцам. Вот, например, тут есть Лозанна, хорошая музыка. I'll play Lozana right now. Yeah. Well, wait. Hold it now. Hold it. You in a hurry? No. You know, I just wanted to mention, you know, and you can interpret that it really is an honor for you to have Joseph. Beyond, because you see how humble he is, and he represents a big cause in Native American actors, and he's not like the rest. A lot of people, they get big heads and arrogant, and they're too good to do a radio show, or they're too good to do an interview unless it's some big fancy thing. And also, I would like to encourage you and listeners to find some of his movies and watch him in action. I mean he's really special, and like I said, he played my Uncle Crow Dog in Lakota Woman, and that's about my cousin Mary. So I have a special feeling for him, and I know his wife and his family, and I really send him a lot of blessings, and tell the people that, like he said, he'll come back, and there's more things happening for awareness of the Native people, and he's one of the major actors in bringing awareness to the world. Вамбли хотел добавить, это была честь для нас иметь Джозефа на нашем радиошоу, и обратите внимание, как он скромен. Он не стал заносчивым и таким выпендрежным актером, как становятся многие актеры, когда они становятся знаменитыми. Он таким не стал. И я всем рекомендую посмотреть его фильмы. Он очень особенный человек, и у меня особые чувства к нему. И он играл моего дядю Кроу Дога, и это делает еще более, добавляет особых чувств к нему. И, в общем, я всем рекомендую посмотреть его фильмы и принять участие, может быть, с ним еще в каких-то проектах. Он готов, он откликается на любые предложения, так что
У нас много чего еще может быть с ним. Все, время вышло, теперь поиграем индейскую музыку. Всем до свидания. Палакотский докшааке. Докша. Yes, we
Talk